2 parts here. This is first part of the question. Now observe the solution here. Given f defined as q to q function, f of x given 5x plus 4 for all x belongs to q. Now you should prove f is a bijection. F is a bijection means first you prove it is 1 to 1, right? 1 to 1 prove cheyadaniki let x1 comma x2 belongs to q and f of x1 is equal to f of x2. The final result em raవాలి, x1 is equal to x2 అని రావాలి. ఈ రిజల్ట్ వస్తే f1 to 1 అని ఫైనల్ చేయొచ్చు. ఓకే, if f of x is equal to 5x plus 1, sorry, f of x 5x plus 4, then what is f of x1? You can write it as 5x1 plus 4. What is f of x2? 5x2 plus 4. Both sides 4 cut either. 5x1 is equal to 5x. That implies x1 is equal to x2. So when f of x1 is equal to f of x2, assume చేసుకోండి. Result apply చేస్తే we got x1 is equal to x2. That implies fx is 1 to 1. Okay, bijection అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ పార్ట్ 1 to 1 అని ప్రూవ్ చేసాం, అయిపోయింది. 7 marks question. నెక్స్ట్ ఆన్ టు కూడా ప్రూవ్ చేయాలి. Let y belongs to q, which q? This is codomain. On to అంటే అంతే కదా, codomain నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. పర్టికులర్ గా కోడోమైన్ అని ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నాం అంటే బోత్ q to q కాబట్టి ఆన్ టు ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, లేదంటే ఇక టైటిల్ కూడా తీసుకోండి, టు ప్రూవ్ fx is 1. ఇంకా నీట్గా ఉంటుంది. ఓకే, టు ప్రూవ్ fx is 1 to 1. ఇక్కడ టైటిల్ ఏం తీసుకోండి, టు ప్రూవ్ 1 to 1 అయిపోయింది, టు ప్రూవ్ fx is on. సో ఆన్ టు కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ థీరం లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. టు ఫైండ్ ఆన్ టు ఫంక్షన్ ఫస్ట్ యూ టేక్ వన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కోడోమైన్. ఎందుకు? కోడోమైన్ ఈక్వల్ రేంజ్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం కాబట్టి. ఓకేనా? దట్ ఇంప్లైస్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ x is equal to y minus 4/4, y minus 4/5. అంటే y belongs to q అనుకున్నాం. అంటే ఏంటంటే y is equal to 5x plus 4. ఓకేనా? y equal 5x plus 4 అంటే x ఏమైంది? y minus 4/5. such that other steps neat గా పడాలి. f of x is equal to f of y minus 4/5. That means we are applying f on both sides. At our treat చేయండి. Okay, easy way లో గుర్తుండడానికి. So f of x is equal to f of what is fx actually? fx is 5x plus 4. ఇప్పుడు f of y minus 4/5 ఏమైతే చెప్పండి, 5 into ఇక్కడ x ప్లేస్ లోపల సబ్స్టిట్యూట్ y minus 4/5 plus 4 as it is. 5 cut అవుతుంది, y minus 4 plus 4. Now 4 and 4 gets cancelled, you get 1. Okay, f of x y. What is f of x? F of x representation range. Y representation, y is element in codomain. అంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా మనం రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోడోమైన్ అనే కాన్సెప్ట్ ప్రూవ్ చేసినట్టే. ఓకే, రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోడోమైన్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ కన్క్లూజన్? ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఇస్ fx is on. Okay, first one to prove fx is 1 first title. The second title to prove fx is on to prove చేసాం. ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏం చేయండి, ఫ్రమ్ 1 and 2. From 1 and 2 fx is bijection. ఓకేనా? f is 1 ప్రూవ్ అయింది, ఆన్ టు ప్రూవ్ అయింది, ఫైనల్ గా fx bijection అని ప్రూవ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ఫైండ్ f ఇన్వర్స్ అన్నాడు.
ఆల్మోస్ట్ ఆన్ టు కాన్సెప్ట్ లాగే ఎఫ్ ఇన్వర్స్ కూడా చేద్దాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది March 17 లో ఇచ్చారు. ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, 2 parts ఇచ్చాడు, అందులో ఒక పార్ట్ ఈజీ. 1 వెరీ సింపుల్. ఆన్ టు కూడా ఈజీగానే ఉంది, పెద్ద టఫ్ స్టెప్స్ ఏం లేవు. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫైండ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ టైటిల్ తీసుకోండి, ఫైండ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్. ఎందుకంటే పార్ట్ వైజ్ ఉంది కాబట్టి క్లియర్ గా టైటిల్ తీసుకుంటే మీకు కూడా ఈజీ ఉంటుంది. ఏం లేదు, ఎఫ్ ఇన్వర్స్ కావాలంటే ఎప్పుడైనా సరే లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వై. ఓకే, ఇఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ వై వాట్ ఈజ్ ఎక్స్, ఎఫ్ ఇన్వర్స్ వై. Now f of x, what is f of x? 5x plus 4 is equal to y. By using this, you should write x. X is equal to y minus 4 by 5. Okay. If f of x is equal to y, bijection కాబట్టి చూడండి, f of x is equal to y అయితే x is equal to ఏంటి, f inverse of y. ఎందుకు ఆల్రెడీ f bijection అని ప్రూవ్ చేసాం. ఫర్ ఆల్ bijection functions there exist inverse. Bijection prove చేశాం కాబట్టి you can take this, you can apply this property. X equal to f inverse of y. అంటే ఇక్కడ x ప్లేస్ లో ఏం తీసుకోవాలి, f inverse of y అని తీసుకోవాలి. అయితే that is inverse y minus 4 by 5. ఓకే, దీన్నే ఈ y ని ఇప్పుడు x గా రీప్లేస్ చేస్తే you can write f inverse of x. That implies f inverse of x is equal x y replaced by x. అయిపోయిందా? ఓకేనా, ఇన్వర్స్ ఎప్పుడైనా ఓన్లీ 2 steps రా. లెట్ y is equal to given, after taking y, you write x in terms of y, and x is equal to y terms of y. That implies f inverse of x is equal to x minus 4 by 5. Okay, this is LAQ March 2017, question number 1. Now second question ఏందో చూద్దాం.